Okay. कुठलं घेऊ 20 काय हा घेते ना आधी सिक्वेन्स 20 च B. Okay. When an object is placed 20 centimeter from a concave mirror, so U is equal to minus 20 centimeter. A real image magnified 3 times is formed. So magnification is काय आहे ना -3. Real है ना, so -3. Find the focal length of the mirror. F find out करायचा है. And where must the object be placed to give a virtual image 3 times the height of the object? Okay. त्या केसमध्ये सुद्धा m+3 हवा आणि u फाइंड आउट करायचं. ओके. मग आता आधी इथे काय कराल, m चा फॉर्म्युला कुठले कुठले आहेत, h डॅश अपॉन h इज इक्वल टू मायनस v अपॉन u. मॅग्निफिकेशन -3 इज इक्वल टू मायनस v अपॉन u किती आहे -20. मग मायनस मायनस कॅन्सल, सो v इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर. दॅट इज पोझिशन ऑफ द इमेज. आता युजिंग मिरर फॉर्म्युला, वन अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u. मग काय होणार, 1 अपॉन -60 प्लस 1 अपॉन -20. हे सिम्प्लिफाय करायला लागतं. मग 1 अपॉन f इज इक्वल टू -1 अपॉन 60 -1 अपॉन 20. डिनॉमिनेटर इक्वल करायचं, मग याला 3 ने मल्टिप्लाय करा. सो काय होईल, 1 अपॉन -1 -3 अपॉन 60. So 1 upon f is equal to -4 upon 60. 4 1s are 4 15s are. So f is equal to -15 centimeter. It is a concave mirror, so focal length must be negative. Focal length आहे. आता second question काय आहे त्यातला, where must the object be placed? म्हणजे आता आपल्याला u find out करायचं आहे. To give a virtual image 3 times the height of the object. म्हणजे मॅग्निफिकेशन इथे किती घेणार आपण, +3 व्हर्च्युअल इमेज. f तर मिळालेली आहे, सेमच नेक्स्ट वापरणार आहे त्यामुळे -15 सेंटीमीटर. कधी यूज लागला तर बघू, पण अदरवाइज काय करायला लागेल, n इज इक्वल टू -v अपॉन u. n किती आहे 3 -v upon u, and therefore -v is equal to 3u, so v is equal to -3. And now using mirror formula, one upon f is equal to 1 upon v plus 1 upon u. f ची व्हॅल्यू आहे -15. 1 upon v ची व्हॅल्यू आली -3u प्लस 1 अपॉन u. असं आपण काल एक केलं ना एक्झाम्पल. सो -1 अपॉन 15 इज इक्वल टू -1 अपॉन 3u प्लस मल्टिप्लाय दिस बाय 3. सो आपल्याला इथे काय मिळेल, 3 अपॉन 3u. सो -1 अपॉन 15 इज इक्वल टू 2 upon 3u. हे -1 plus 3 2u झाले. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन, and therefore u is equal to 30 upon -3. u is equal to -10 centimeter. u is negative, always negative. So object be placed 10 centimeter from the concave mirror to get virtual 3 times enlarged image. So answer is 10 centimeter. Clear? Write down. पहिल्यापासून लिहून घ्या.
A dentist mirror has a radius of curvature of 3 centimeter. So R is equal to 3 centimeter. How far must it be placed from a small dental cavity to give a virtual image? म्हणजे ऍक्च्युली आपल्याला यूज काढायचं आहे. फक्त आता दात हलवता नाही ना येणार म्हणून मिरर हलवणार आहे. म्हणजे मिरर टू कॅव्हिटी हे डिस्टन्स म्हणजेच ऑब्जेक्ट डिस्टन्स असेल हे लक्षात घ्या. म्हणजे आपल्याला यू फाइंड आउट करायचं आहे. वेअर मॅग्निफिकेशन इज फॉर व्हर्च्युअल इमेज मॅग्निफाईड 5 टाइम्स. म्हणजे एम ची व्हॅल्यू किती येणार +5. मग आता काय करा रेडियस वरनं फोकल लेंथ काढता येते ना. फोकल लेंथ इज इक्वल टू R/2. सो F इज इक्वल टू 3/2. मग F आहे M आहे U फाइंड आउट करायचं. मग अशासारखंच करायला लागेल. M इज इक्वल टू -V/U. M is 5 -V/U. Therefore, -V is equal to 5U. So V is equal to -5U. नंतर लिहा. ठीक आहे. आणि मग आता युजिंग मिरर फॉर्म्युला 1/F is equal to 1/V plus 1/U. 1/3/2 is equal to 1/-5U plus 1/U. सेम मगाशा सारखं कॅल्क्युलेशन. सो हे 2/3 झाले. इथे -1/5U. Multiply this by 5. So it is +5/5U. So 2/3 is equal to -1 plus 5 म्हणजे 4/5U. Cross multiply 10U is equal to 12. So U is equal to 12/10. U is equal to 1.2 centimeter. So mirror should be placed at 1.2 centimeter from the cavity. असं तुम्हाला इथे आन्सर लिहायला लागेल. As for the question. कळलं? राईट. बघा हे कुठलं आहे 24. A concave mirror produces 3 times enlarged virtual image. म्हणजे मॅग्निफिकेशन कसं येणार आहे व्हर्च्युअल +3 of an object placed at 10 centimeter. म्हणजे U is equal to -10 centimeter. Calculate the radius of curvature. So to find radius of curvature, we need focal length. म्हणजे आता ह्या सगळ्यावरनं आधी फोकल लेंथ फाइंड आउट करायची आणि मग काय रेडियस. मग आता मॅग्निफिकेशनचा फॉर्म्युला काय -V/U. मॅग्निफिकेशन 3 आहे -V/-10. सो हे कॅन्सल. V इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर. V पॉझिटिव्ह आलं म्हणजे इमेज इज व्हर्च्युअल. क्रॉस होत आहे बरोबर क्रॉस चेक होत आहे. आता we have U and V, so we can find F. So using mirror formula, 1/F is equal to 1/V plus 1/U. मग काय येणार 1/F is equal to 1/30 plus 1/-10. U is always negative. So 1/F is equal to 1/30 minus 1/10, and to equate the denominator, multiply this by 3. So काय होणार 1/F is equal to 1 minus 3/30. 1/F is equal to -2/30 by taking inverted reciprocals on both sides. म्हणजे काय होईल F is equal to -30/2. F is -15 centimeter. Now, as it is concave mirror, its focal length is negative. But to calculate the radius, just take 15 centimeter. इथे minus नाही घ्यायचं. Okay. So radius of curvature is 2F.
That is R is equal to 2 into 15, that is 36. That minus sign indicates it is concave mirror. Radius काढताना radius is always positive. Negative radius चा circle आपण कधी काढत नाही. Okay. So for calculation of R, just take plus 50. Clear? Right up. Okay. Here next example है. A bright object as a याच्यातली थोडी चुकलीच होती उत्तर. A bright object 50 millimeter high stands on the axis of a concave mirror of focal length 100 millimeter. काय काय values given values मध्ये काय येणार? A bright object 50 millimeter high. High म्हणजे h. सगळं 50 millimeter मध्येच आहे. So write in millimeters. 50 millimeter of focal length f is equal to minus 100. It is concave mirror. At a distance of 300 millimeter from the concave mirror. म्हणजे 300 is the value of u. U ना? Minus 300 millimeter. How big will the image be? म्हणजे काय फाइंड करायचं आपल्याला? h dash. h dash करायचं. मग आता कसं करणार हे सॉल्व? तर युजिंग मिरर फॉर्म्युला. Using mirror formula, 1 upon f is equal to 1 upon u, 1 upon v plus 1 upon u. Substitute केल्या values, 1 upon minus 100 is equal to 1 upon v plus 1 upon u is minus 3. We need to find v. Now shift this term to the left side. So minus 1 upon 100 plus 1 upon 300. It is minus. So while shifting it becomes plus. Is equal to 1 upon v. आता काय होईल? Multiply this by 3. म्हणजे minus 3 plus 1 upon 300 is equal to 1 upon v. 1 upon v is equal to minus 2 upon 300. Take reciprocals. V is equal to minus 300 upon 2. And hence V is equal to minus 150 millimeter. So image distance is minus 150 millimeter. Okay. आता काय करायचं? H dash find out करायचं. So formula is N is equal to H dash upon H is equal to minus V upon U. Because we don't have value of M, आपल्याला हे यूज करायला लागेल. h dash upon h. h is 50. Minus of minus 150. Value of v is minus 150. And upon u. u is minus 3. And therefore h dash is equal to minus minus cancelled. 50 into minus 150 upon 300. So 150 ones are 150 twos are. And 2 ones are 225 are. So h dash is equal to minus 25 millimeter. So the size of the image will be 25 millimeter. It is diminished. U is 300. And h dash is minus 21. Okay, right. Okay, for example, how far should an object be placed from the pole of a converging mirror of focal length 20 centimeter? Now, what is meant by converging mirror? Concave. Where the rays meet each other, that is converging. So that is concave mirror. Of focal length 20 centimeter. And f is equal to only 20 minus 20 because it is concave mirror.
to form a real image of the size exactly 1/4 the size of the object. Okay, या 1/4 ची पोझिशन इथे पाहिजे. 1/4 the size of the object. म्हणजे मॅग्निफिकेशन किती आहे? 1/. आणि काय करायचं? हाऊ फार शुड अन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड मीन्स यू फाइंड आउट करायचं. आता कसं करणार? मॅग्निफिकेशनचा फॉर्म्युला m is equal to h dash minus v upon u. m is 1/4 is equal to minus v upon u. So u ची व्हॅल्यू किती आली? -4v. u ची व्हॅल्यू काढायची आहे ना आपल्याला, बरोबर ना? त्यामुळे v ला टाकायला लागेल. -4v is equal to u. So v is equal to -1/4u. आणि मग युजिंग मिरर फॉर्म्युला 1/f is equal to 1/v plus 1/u. 1/-20 is equal to 1/, value of v is -1/4u plus 1/u. आता कॅल्क्युलेशन मध्ये काय होईल? हे -1/20. This is -u/4. So reciprocal multiplication मध्ये ते काय होईल? -4/u plus 1/u. And therefore -1/20 is equal to -3/u. Minus cancelled. U is equal to 60 centimeter by cross multiplication. So object should be placed at 60 centimeter from a concave mirror to get the real image 1/4 size of the object. Clear? Right. So yeah, magnification must be -1/4. त्यामुळे काय होणार? मायनस मायनस कॅन्सल, इथे प्लस होणार, इथे प्लस होणार, आणि मग चेंजेस काय येतील? इथे प्लस होणार, इथे प्लस होणार. सो दॅट इज -1/20 is equal to 5/u and hence it is -100 centimeter. Yes, now it's correct. मॅग्निफिकेशन रियल इमेज आहे ना, त्यामुळे ते मायनस घ्यायला लागेल. करेक्ट. An object 5 centimeter high is placed. So just tell me the given values. H is equal to 5 centimeter. Direct at a distance of -10 centimeter. Then convex mirror of radius of curvature 30 centimeter. So as radius of curvature is given, what is the value of f? F चा फॉर्म्युला काय? r/2. So f is equal to 30/2. F is equal to 15 centimeter. And as it is convex mirror, focal length is positive. Now using mirror formula. Using mirror formula. सांगा 1/f is equal to 1/u 1/v plus 1/u. So substitute the values. 1/f. F is 15. 1/v plus 1/-10. So 1/15 plus 1/10 is equal to 1/v. हे शिफ्ट केलं आपण लेफ्ट साइडला. सो 1/v is equal to कसं करणार? याचा डिनॉमिनेटर इक्वल 30. 30 म्हणजे याला 2 ने आणि याला 3 ने. सो 2 plus 3/30. And that is 1/v is equal to 5/30. 1/6. So v is equal to 6 centimeter. v पॉझिटिव्ह आला म्हणजे इमेज कशी असेल?
व्हर्च्युअल कॉन्व्हेक्स आहे, कॉन्व्हेक्स मध्ये कायमच व्हर्च्युअल इमेज असते. सो व्ही इज पॉझिटिव्ह. ओके, आता काय लिहायचंय? नेचर, पोझिशन अँड साईज ऑफ द इमेज. साईज नाहीच काढता येणार आहे ह्याच्यामध्ये, इथे मॅग्निफिकेशन काढता येईल आपल्याला. सो साईज म्हणजे ऍक्च्युली एच डॅश नाही काढता येणार, एम काढू शकतो आपण. सो एम इज इक्वल टू, एक सेकंड ना, त्यांनी दिलं नाहीये ना आपल्याला ह्याच्यामध्ये एच, एच दिलाय, हा 5 सेंटीमीटर एच दिलेला आहे. सो हा मग एच डॅश काढता येईल. h dash upon h is equal to minus v upon u. So that is equal to h dash upon h is 5 is equal to minus 6 upon minus 10. Minus minus cancel, and therefore h dash is equal to 6 5s are 30 upon 10. So h dash is 3 centimeters. And in convex mirror, we always get virtual and diminished and erect image. So that is diminished, less than the object. So how to write the nature of the image? Image is virtual, erect and diminished. Clear? सगळ्यांना कळलं? Right up.